Un disparo en Sarajevo, eso fue todo lo que necesito. Hoy eso nos dijeron. Pero las guerras que remodelan el mundo no comienzan con balas, comienzan con miedo. ¿Están listos para subscribers? Denos like si esto ya les suena familiar. Porque lo que están a punto de descubrir cambiará todo lo que quieran saber sobre el poder, el petróleo. Y porque el Medio Oriente sangra hasta hoy. En las olas nos enseñan versiones simplificadas. Nos dicen que la Primera Guerra Mundial fue un accidente diplomático. Que nadie la vio venir. Que las alianzas europeas arrastraron al mundo a una tragedia inevitable. Pero esa narrativa fue diseñada para niños. Para mentes que no están listas para enfrentar la brutalidad económica del imperio. Si realmente quieres entender por chinolones de hombres murieron ahogados en barro y gas mostaza, si quieres saber por qué las fronteras del Medio Oriente parecen dibujadas por un borracho con un lápiz, entonces tienes que mirar más allá del asesinato. Tienes que mirar un mapa del mundo en el año 1900. Y buscar algo que aterrorizaba al imperio británico más que cualquier ejército. Más que cualquier flota de guerra. No era un arma. Era una vía férrea. Esta es la historia del ferrocarril Berlín-Bagdad. Es la historia de un camino de hierro que promete conectar el corazón industrial de Europa con los campos petrolíferos del Medio Oriente. Un camino que amenazaba con romper el control absoluto que Londres tenía sobre el comercio global. Es también la historia de cómo el Imperio Otomano intentó escapar de la esclavitud financiera impuesta por Londres y París, solo para caminar directo hacia una trampa que lo destruiría por completo. Para entender esta tragedia, primero debemos entender el mundo como existía al inicio del siglo XX. Británico era el insecutable del planeta. Su poder descansaba sobre dos pilares monumentales. El primero, la Marina Real, que controlaba cada ruta marítima importante del globo. El segundo, el Canal de Suez en Egipto. El Canal de Suez no era solo una vía navegable. Era el corazón palpitante del imperio. La única forma rápida de ligar a la India, la joya más preciada del sistema británico. Mientras Gran Bretaña controlara Suez, controlaba quien podía comerciar con Oriente. Si eras un comerciante alemán, o un empresario ruso que quería enviar mercancías a India o China, tenías que pasar por puestos de control británicos, tenías que jugar según las reglas británicas. Pagar peajes invisibles. Inclinarte ante la bandera de la Unión. Pero, en el corazón de Europa, un nuevo poder estaba despertando. Alemania se había unificado en y estaba convirtiéndose en un titan industrial. Las fábricas alemanas producen más acero que las británicas. La ciencia alemana era la envidia del mundo. Pero Alemania tenía un problema fundamental. No tenía imperio. No poseía colonias masivas que le proporcionaran materias primas baratas. Y lo peor de todo, no tenía una marina que pudiera desafiar a la británica. Alemania era un gigante atrapado en el centro de Europa, rodeado de enemigos, y cortado de los mercados globales por la flota británica. Al mismo tiempo, hacia el sureste yacha el Imperio Otomano. Durante siglos, los otomanos habían sido una superpotencia. Pero a finales del siglo XIX, eran conocidos como el hombre enfermo de Europa. El imperio se estaba pudriendo desde dentro. Habían perdido territorios en los Balcanes. Su ejército estaba obsoleto. Pero su mayor problema era la duda. El gobierno otomano se estaba ahogando en préstamos que debía a bancos británicos y franceses. En 1881, el imperio quebró. Para pagar a sus acreedores, fueron obligados a entregar el control de su propia economía a una organización llamada la Administración de la Deuda Pública Otomana. Era literalmente un consejo de banqueros europeos que cobraba los impuestos directamente de los ciudadanos otomanos. Si un campesino turco vendía sal, seda o tabaco, el dinero no iba al sultán. Iba directo a una bóveda bancaria en Londres o París. El sultán en ese momento, Abdul Hamid II, estaba desesperado. Sabía que su imperio estaba siendo devorado vivo por el capital extranjero. Necesitaba una forma de modernizar su país.
de defender sus fronteras, sin depender de las mismas personas que lo estaban saqueando. Necesitaba infraestructura. Necesitaba un ferrocarril que pudiera mover tropas desde Constantinopla hasta las fronteras desérticas en días, no en meses. Pero sabía que si la pedía a los británicos o franceses que lo construyeran, simplemente usarían esa vía para perder nms su control. Aquí es donde los intereses de Alemania y el Imperio Otomano colisionaron en una tormenta perfecta. El Kaiser alemán, Wilhelm II, vio una oportunidad que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Si Alemania podía construir un ferrocarril conectando Berlín con Constantinopla, y luego extender esa vía hasta Bagdad, hasta el Golfo Pérsico, podrían evadir por completo al Imperio Británico. Piensa en la geometría de esto. Un tren cargado de acero alemán, de químicos, de tecnología, podía salir de Berlín, atravesar Viena, cruzar los Balcanes, entrar a Turquía, y viajar hasta el Océano Índico sin ver jamás un barco británico. Crearía una ruta comercial terrestre masiva que la Marina Real no podría tocar. Uniría el poder industrial de Alemania con la riqueza en recursos del Medio Oriente. Para el Sultán era un salvavidas. Para Alemania era un camino hacia el poder mundial. Para Gran Bretaña era una pesadilla. La construcción comenzó con financiamiento alemán y ingenieros alemanes. El Deutsche Bank, la masiva institución financiera alemana, tomó el liderazgo. La ingeniería fue un milagro para su época. Tuvieron que dinamitar túneles a través de las montañas de Anatolia, tender vías a través de desiertos abrasadores. Mientras las vías avanzaban hacia el este, el pánico comenzó a instalarse en Londres. Los estrategas británicos miraban el mapa y veían un pucal apuntado directo al corazón de su imperio. Si el ferrocarril se completaba, tropas alemanas podrían amenazar el canal de Suez. Comerciantes alemanes podrían inundar los mercados de India con productos baratos. Pero había algo más, algo incluso más peligroso que el comercio, petróleo. En ese momento, el petróleo apenas comenzaba a reemplazar al carbón como combustible de las armadas. Los británicos habían descubierto que el petróleo ardía más caliente, más limpio que el carbón. Permitía que los barcos viajaran más rápido, permanecieran en el mar por más tiempo. El almirante Fisher, jefe de la Marina Real, dijo famosamente que la flota debía convertirse al petróleo para sobrevivir. Pero Gran Bretaña no tenía petróleo en su propia isla, dependían de suministros de Persia y Estados Unidos. Los geólogos estaban comenzando a darse cuenta de algo aterrador. La tierra que el ferrocarril de Bagdad atravesaría. El territorio de Mesopotamia, lo que ahora llamamos Irak, estaba sentado sobre un océano de petróleo. Es en ese contexto que debemos ver el estallido de la Primera Guerra Mundial. Las tensiones entre las grandes potencias no eran solo sobre orgullo nacional o disputas fronterizas en Europa. Eran sobre quién controlaría el futuro económico del mundo. La Triple Entente, la alianza entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, fue formada específicamente para cercar a Alemania y detener su expansión. Rusia temía que el ferrocarril fortaleciera a los otomanos a quienes querían destruir. Francia temía el dominio económico alemán. Y Gran Bretaña temía por India y Suez. Cuando comenzó la guerra, el primer lugar que el ejército británico miró no fue Berlín, fue el Medio Oriente. La tragedia para el Imperio Otomano fue que intentaron usar la rivalidad entre las potencias europeas para salvarse, pero terminaron siendo aplastados entre ellas. Se unieron a la guerra del lado de Alemania, esperando que una victoria alemana los liberara de sus dudas con Gran Bretaña y Francia. Esperaban que el ferrocarril trajera armas alemanas, suministros para ayudarlos a recuperar sus tierras perdidas en Egipto y el Cáucaso. Pero habían calculado mal la determinación despiadada del Imperio Británico. Los británicos no estaban luchando solo para derrotar a un ejército. Estaban luchando para asegurar un activo. Temprano como comenzó la guerra, una fuerza expedicionaria británica fue enviada a Basora, en el sur de Irak. Su misión era supuestamente proteger la refinería de petróleo en Abadan, pero su verdadero objetivo era marcar hacia el norte. Estaban siguiendo el camino del ferrocarril inconcluso.
Se estaban moviendo para asegurar los campos petrolíferos de Mosul y Kirkuk, antes de que los alemanes pudieran llegar allí. La guerra en el Medio Oriente fue brutal. Mientras los soldados en Europa morían en el barro, los soldados en Mesopotamia morían de insolación y enfermedad. Los británicos sufrieron derrotas humilantes, como el sitio de Kut, donde un ejército británico entero fue obligado a rendirse ante los otomanos. Pero los británicos tenían recursos ilimitados, y los otomanos estaban funcionando en vacío. El ferrocarril que se suponía la salvaría no estaba terminado. Había brechas en las vías a través de las montañas. Los suministros de Alemania tenían que ser descargados, transportados en camión o camelos sobre los pasos montañosos, y luego recargados en trenes. Este cuello de botella estranguló el esfuerzo de guerra otomano. Si el ferrocarril hubiera sido terminado 5 años antes, la guerra podría haber terminado de manera muy diferente. La incapacidad de mover tropas y suministros, lo suficientemente rápido permitió a los británicos regruparse, impujar, y eventualmente capturar Bagdad y Jerusalén. Mientras la guerra se arrastraba, los gobiernos británico y francés se reunieron en secreto para decidir el destino de las tierras otomanas. No esperaron que la guerra terminara. En 1916, dos diplomáticos llamados Mark Sykes y Francois Picot se centran con un mapa y un lápiz. Dibujaron líneas a través del Medio Oriente que ignoraban fronteras tribales, sectas religiosas y geográficas. Pero si miras de cerca el acuerdo Sykes-Picot, verás que las líneas corresponden casi perfectamente a la ruta propuesta del ferrocarril de Bagdad, y a las ubicaciones conocidas de depósitos de petróleo. Gran Bretaña reclamó la parte sur de Irak y el puerto de Haifa en Palestina. Francia reclamó Siria y Líbano. Estaban despedazando el cadáver del imperio para asegurar que ningún poder individual pudiera amenazar su dominio nuevamente. El ferrocarril que estaba destinado a unir la región se convirtió en el cuchillo que la dividió. La traición fue total. A los árabes se les había prometido independencia si se rebelaban contra los otomanos. T. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, lideró estas revueltas, volando las mismas líneas ferroviarias de las que dependían los otomanos. Pero cuando la guerra terminó, los árabes no obtuvieron su libertad. Obtuvieron gobierno colonial británico y francés. El imperio otomano fue disuelto. El sultán fue depuesto. El califato fue abolido. La deuda no fue perdonada. Simplemente fue reestructurada para ser pagada por las nuevas naciones taladas del imperio. El imperio británico había triunfado. Habían detenido la amenaza alemana. Habían asegurado la ruta a India. Y lo más importante, habían confiscado el petróleo que alimentaría el siglo XX. El ferrocarril Berlín-Bagdad fue cortado en pedazos. Diferentes secciones ahora estaban en Turquía, Siria y Irak. Nunca funcionó como la ruta comercial unificada para la que fue diseñado. El sueño de una ruta de la seda de acero estaba muerto. La destrucción del Imperio Otomano y el fracaso del ferrocarril de Bagdad dejó un vacío en el Medio Oriente con el que todavía estamos lidiando hoy. Pero la historia no terminó en Iba. De hecho, el fantasma de ese ferrocarril acechó la región durante todo el resto del siglo XX. Y ha regresado con venganza en el siglo XXI. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos y franceses controlaban el Medio Oriente. Pero tenían un problema. Habían capturado la tierra y el petróleo, pero todavía necesitaban levar ese petróleo a Europa. El ferrocarril de Bagdad, que había sido la causa de tanto miedo, ahora estaba en sus manos. Pero estaba roto. Las fronteras que habían dibujado crearon nuevos obstáculos. Un tyrant que viajar de Bagdad a Europa ahora tenía que cruzar 3 fronteras aduaneras diferentes. Tenía que lidiar con 3 monedas diferentes y 3 administraciones coloniales diferentes. La unidad económica de la región fue destrozada. Esto fue intencional. Las potencias coloniales preferían un Medio Oriente dividido, débil y dependiente, a no unido que pudiera desafiarlos. En los ecos posteriores a la guerra, los británicos se enfocaron en construir oleoductos en lugar de ferrocarriles. Los oleoductos eran más fáciles de controlar.
No transportaban pasajeros and ideas, solo petróleo. Se formó la Compañía de Petróleo de Irak, un consorcio de gigantes petroleros británicos, franceses y estadounidenses. Construyeron un oleoducto desde los campos petrolíferos de Kirkuk en Irak hasta la costa mediterránea. Este oleoducto seguía casi exactamente la misma lógica estratégica del viejo proyecto ferroviario. Pero esta vez, las ganancias fluyen exclusivamente hacia Occidente. La gente del Medio Oriente veía su riqueza siendo bombada fuera de su tierra y enviada lejos, mientras su propia infraestructura permanece primitiva. El sueño de modernización que los sultanes otomanos habían imaginado fue reemplazado por una realidad de extracción. Pero el concepto estratégico del ferrocarril de Bagdad nunca murió realmente. La idea de un punto terrestre conectando Europa y Asia es simplemente demasiado poderosa para ignorar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril se convirtió en un punto focal nuevamente. La Alemania nazi una vez más miró hacia el este. Hitler se acaba con acceder al petróleo de Irak y el Cáucaso. Agentes alemanes fueron enviados a Irak para incitar la rebelión contra los británicos. Prometieron terminar lo que el Kaiser había comenzado. Los británicos una vez más tuvieron que invadir Irak para asegurar los campos petrolíferos y las rutas de transporte. Era la historia repitiendo casi palabra por palabra. La ubicación de las batallas cambió ligeramente, pero el premio seguía siendo el mismo. Controla el corredor. Controla el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico colapsó bajo el peso de sus propias dudas. Estados Unidos intervino para alinear el vacío. Los estadounidenses heredaron la obsesión británica con controlar el Medio Oriente, pero usaron herramientas diferentes. En lugar de gobierno colonial directo, usaron golpes de Estado y alianzas. Pero estaban igual de aterrizados de que un poder rival dominara la masa terrestre euroasiática. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era el nuevo enemigo. Estados Unidos temía que los tanques soviéticos pudieran atravesar los mismos pasos montañosos que recorría el ferrocarril de Bagdad. Turquía se convirtió en un aliado clave de la OTAN, no por su democracia, sino porque se sentaba sobre el bien inmutable más valioso del mundo, el punto de estrangulamiento entre este y oeste. Ahora avancemos rápido al siglo XI. Los paralelos entre la era del ferrocarril de Bagdad y nuestro momento actual son aterradores. Hoy tenemos un nuevo poder industrial en ascenso que desafía al imperio naval dominante. China es la nueva Alemania. Estados Unidos es el nuevo imperio británico. Y la iniciativa de la Franja y la Ruta es el nuevo ferrocarril de Bagdad. Igual que el Kaiser Wilhelm, el liderazgo chino se da cuenta de que son vulnerables en el mar. La Marina de Estados Unidos controla las rutas marítimas del Pacífico y el Océano Índico. En caso de guerra, Estados Unidos podría bloquear a China y asfixiar su economía de energía líderes. Entonces, China está construyendo proyectos de infraestructura masivos a través del continente euroasiático. Líneas de tren de alta velocidad, oleoductos y carreteras que conectan China con Europa y el Medio Oriente por tierra. Mira el mapa de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se ve casi exactamente como el mapa del ferrocarril de Bagdad, pero a una escala mucho mayor. Busca evitar los puntos de estrangulamiento controlados por la Marina estadounidense. Busca unir las economías de Asia, Europa y el Medio Oriente en un solo bloque comercial que excluya a Estados Unidos. Y al igual que los británicos en la década de 80, los estadounidenses están entrando en pánico. Vimos los mismos titulares en los periódicos. Llaman a los proyectos chinos trampas de duda. Acusan a China de apoyar dictadores. Intentan bloquear a las empresas chinas de comprar puertos y construir redes 5G. El lenguaje apenas ha cambiado en años. La ansiedad estratégica es idéntica. La historia del ferrocarril de Bagdad nos enseña que cuando un imperio en declive se siente amenazado por un proyecto de infraestructura que podría socavar su hegemonía, atacará. Usará guerra financiera, propaganda, y eventualmente fuerza militar para evitar que la conexión se haga.
El Medio Oriente es una vez más el tablero de ajedrez donde juega este juego. Las guerras en Irak y Siria, las tensiones en Irán, la inestabilidad en Turquía, todos estos conflictos ocurren a lo largo de exactamente las mismas líneas de falla donde se colocarán los reales hace un siglo. No es una coincidencia. Es geografiales. Podemos mirar la tragedia del Imperio Otomano como una advertencia. Los otomanos pensaron que podían enfrentar a los europeos unos contra otros. Pensaron que podían tomar dinero alemán para construir su país mientras mantenían su independencia. Para cuando invitas a una superpotencia a construir tu infraestructura crítica, no estás solo comprando acero y concreto. Estás importando a sus enemigos geopolíticos. Estás convirtiendo tu tierra en un objetivo. El terreno que se suponía traería prosperidad trajo ruina. Trajo ejércitos que desgarraron el imperio. Hoy, muchas naciones en desarrollo enfrentan la misma elección que enfrentó el sultán. Tienen hambre de desarrollo. Necesitan puentes, trenes y plantas de energía laders. China se ofrece construirlos rápido y barato. Occident les advierte que se mantengan alejados. Están atrapados en medio de una lucha que es mucho más grande que ellos. La lechen del ferrocarril de Bagdad es que la infraestructura nunca es neutral. Un camino nunca es solo un camino. Es un vector de poder. Y los poderes establecidos quemarán al mundo antes de permitir que sus rivals controlen el flujo del comercio. Mientras vimos las noticias hoy, y vimos el caos en el Medio Oriente, a menudo pensamos que se trata de religión o odios antiguos. Nos dicen que es un choque de civilizations. Pero si excavas a través de la arena y la historia, golpeas las vías oxidadas de hierro de un ferrocarril alemán que nunca se terminó. Encuentras los restos de un trato comercial que salió mal. Encuentras la prueba de que las fronteras del Medio Oriente no fueron diseñadas para crear naciones. Fueron diseñadas para detener un terreno. El mundo en el que vivimos, las guerras que peleamos, y los precios que pagamos en la gasolinera, todos fueron moldeados por el fracaso del ferrocarril de Bagdad. El terreno que nunca llegó todavía está destruyendo el mundo. Soy tu narrador. Este es un documental sobre patrones que se repiten. Suscribid ahora para mantener adelante de la curva. Por cuando se escriban los libros de historia, quieres estar entre los pocos que lo verán venir. Los imperios no colapsan de la forma en que la gente espera. Colapsan de la forma en que la gente ignora. Si reconoces estos patrones en algún otro lugar hoy, ya sabes lo que viene después. Si crees que este documental está equivocado, explica dónde. Si crees que está en lo correcto, explica por qué. De cualquier manera, la historia es escrita por aquellos que la debaten. Estaré leyendo los comentarios. Si quieres ver el próximo imperio desmoronarse ante tus ojos, no olvides suscribir. Solo aquellos que prestan atención aprenden lo que la historia esconde.